Τη ρωσική πρόταση για άνοιγμα θαλάσσιου διαδρόμου μεταφοράς τροφίμων με αντάλλαγμα τη μερική άρση των δυτικών κυρώσεων απορρίπτει το Κίεβο, τονίζοντας ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εμπιστευτεί τη Μόσχα. We are ready to do it, but we have one security issue that needs to be addressed. How to make sure that at night or early in the morning Russia will not violate the agreement on the safe passage and its military vessels will not sneak into the harbor and attack Odessa. Wenn wir hier nicht schnell und entschieden gegensteuern, droht uns die weltweit größte Hungersnot seit Jahrzehnten. Στο πλευρό του Κιέβου και το Λονδίνο, που διαμηνύει ότι η εργαλειοποίηση της πείνας από τη ρωσική πλευρά θα έχει μόνο αρνητικές συνέπειες. Putin is trying to hold the world to ransom, and he's essentially weaponizing hunger and lack of food amongst the poorest people around the world. We simply cannot allow this to happen. I call upon Russia to do the right thing in the spirit of humanity and let the grain of Ukraine out. Stop stealing the grain. Με τη Μόσχα να ανακοινώνει ότι το λιμάνι της Μαριούπολης πλέον επαναλειτουργεί, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απορρίπτει τις κατηγορίες της Δύσης, αντιστρέφοντάς τες. Обвинения и наоборот обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде. Και όλα αυτά όσο η Άγκυρα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα και το Κίεβο για το άνοιγμα ενός διαδρόμου μέσω της Τουρκίας, που θα επιτρέψει την εξαγωγή σιτηρών και τη διανομή τους σε όλο τον πλανήτη.